ವಾಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟೆನ್ಸಾಗಿ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಏನು? ಬಿಕಾಸ್ ನಾನೊಂದು ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ಲೇಯರು, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ನಾನು ಆಡೋದು. ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್ಗೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಆಡೋ ಪ್ಲೇಯರ್ಸು ಫಸ್ಟ್ಲಿ ದೇ ಪ್ರಿಫರ್ ಫೆದರ್ ಶಟಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಡ್ರಿಲ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ನ 100 ಸತಿ 500 ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಸು, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಏನೇ ಒಂದು ಟಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಡ್ಸ್ ಐ ನೋ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ to a layman's curiosity as to how intense badminton drills are for a national level player? I would actually say this, badminton andre, I'll have to take you into the basics of the game. Sorry? I call it a sport which includes several factors, right? So if you can just look at the tangible factors anta heltiralla, court alli ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, okay, you need to have physical conditioning and you need to have extremely high skill set. Skill ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಬ್ಯಾಕ್ಡ್ ಬೈ ಸಖತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಈಸಿ. ಒಂಥರ 1960s ಮೂವಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಟುಕ್ ಟುಕ್ ಅಂತ, ಕೈಗಿಂದ ಕೈ ಕೊಡೋದಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಅದಲ್ಲ. ಸೊ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಹೈ, ಅದೊಂದು ರೈಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ರೆಪಿಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಮಸಲ್ ಮೆಮರಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಮಸಲ್ ಮೆಮರಿ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಮೋಟೋ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಟೋ ಸ್ಕಿಲ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಇಸ್ ಮೆಮರೈಸಿಂಗ್. ಮೋಟೋ ಸ್ಕಿಲ್, ಹೌ ಡು ಯು ಡೆವಲಪ್ ಇಟ್? ಇಟ್ಸ್ ಬೈ ರೆಪಿಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೆಪಿಟೇಷನ್. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೋರಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. Exactly. So you have to keep on doing that simplest of things to make it so perfect that under the pressure, most crucial point allo, that stroke you must be able to play. That can be your weapon, or that can be a neutralizing stroke anta heltivi, or it can be something to get you out of danger, or put you in danger also. And if you don't do it well, illa andre correct, right? Idu we practice and practice and practice till it becomes second nature anta heltivi. So there's this very beautiful quote by Bruce Lee. I fear the man, I don't fear the man who has 1,000 kicks, but I fear the man who has practiced one kick 1,000 times. Mastery. It's mastery. So that way I don't see a bigger master than Prakash Padukone actually. It's so perfect. Yeah, he'll just be hitting the lines. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಬಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹಿಸ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಶಾಟ್? ಐ ಮೀನ್ ಸಿನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಲೈನ್ ಅಂತ. ನನ್ನ ಪಿಕ್ ಏನಂದರೆ, ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಅದರ್ ದನ್ ಹಿಸ್ ನೆಟ್ ಗೇಮ್, ಇಟ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಹಾಫ್ ಸ್ಮ್ಯಾಶಸ್. ಹಾಫ್ ಸ್ಮ್ಯಾಶಸ್, ಓಕೆ. ಹೀಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಓವರ್ ಹೀಸ್ ನೋನ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಹಾಫ್ ಸ್ಮ್ಯಾಶಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ರಿಸ್ಟಿ ಪ್ಲೇಯರ್. ಯಾ, ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಈಸ್ ಅ ವಿಸರ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ನೆಟ್. ಯು ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ದಟ್ ಶಟಲ್ ಒಂಥರ ನೆಟ್ಟನ್ನು ಕಿಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಟಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಫಾಲೋ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಯೂಟಿ ದಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಸೆಪ್ಟಿವ್. ವಿಸರ್ಡ್ ರೈಟ್ಲಿ you've coined. Yeah, absolutely. It's not the traditional ಹಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ, ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಅಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಂಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಲೆ ಡಾನ್ಸರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಅಂತ. ಯು ಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಅವರು ಶಟಲನ್ನು ಹರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಸ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇನ್ ದ ವೇ ಹಿ ಡಸ್ ಇಟ್. ಇನ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಡೇ ಐ ವುಡ್ ಸೇ ದಟ್ ವೆರಿ Federer is somebody like that. Roger Federer in tennis. So there are some people who have the silken touch, so he's one of that. And for you to become that good, you have to practice till you master it. Correct alla? Mastery ivaga ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು 10,000 times ಅಲ್ಲ. I don't believe either it's a number and 10,000 times that you can't do it within 10,000 times. ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ. We say mastery, if you work it 10,000 times you can get better. But 10,000 times ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬೆಟರ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. You have to put your thought, mind and heart and keep on improving. Then maybe you can do it in 5,000 times also, or 7,000 times. There's a certain amount of repetition which is boring. ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು we are getting players who are not as ready for that, complete intense sessions. They're ready to work hard. But putting your mind inside is intensity. To marry both. Absolutely. The physicality and the
ಮೆಂಟಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು. So I've seen this actually, and I notice players around, though the best of players, our attention focus span is also supported by attention focus quality. So I have named these two things, which is known as attention focus, Okay. right? Uh-huh. So the quality of attention focus is also an element ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಟೈಮ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಅದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ರೈಟ್. ಸೊ ಇದೆರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಫೋಕಸ್, ದೇ ಆರ್ ಸೋ ಎನ್ಗ್ರಾಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಝೋನ್. ದ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತಾರೆ. The flow state or the zone or the flow state. All these things are something where I feel on the higher level players, they train themselves to be in that zone. So it's not just the shots that you play, because I also felt ಆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೋಗೋರಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಆ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಲ್ವ. ಎಲ್ಲರೂ ಈಕ್ವಲಿ ಎರರ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾರಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಒಪಿನಿಯನ್. ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿನೂ ಇರಬೇಕು, ಹೈ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಅಟ್ ದಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿನೂ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ಆ್ಯಸ್ ಯು ಗೋ ಅಪ್ ಹೈಯರ್, ಒಂದು ಶಾಟ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. Players, they might take it. So repeatedly, if you can do that, consistency, we are bringing about that level of consistency. Amela, you will get that kind of thing, because ನೀವು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, like the rallies become longer as you go up to the international level. True. Yeah. So ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಆಡಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದು. So you have to keep on probing. Badminton is a rally. It's not a single shot like on cricket, one ball, one hit. So you have to keep on rallying, you have to keep playing, you have to keep probing. So for that, for me, it's a very tactical game. You have to be like a chess player. So how do you marry both? Iga, when the body is in movement, when the emotions are all over the place, how do you also give it the right direction and see where there is a gap and then place? And again, ಆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಾಪಸ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಶಟಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಕವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಇದಲ್ಲ, ದೆ ಟೂ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. Correct. So what I tell is, in badminton, andre, you have to be like you have to have speed like and agility like an animal, like a cheetah ant heltira. Cheetah, okay. Yeah, you need to have power, which is tremendous in terms of what you need to have, right? Maybe like you need to have the mind like a chess player. Moves ಮೊದಲೇ ಇರಬೇಕು, right? And in a motor skill ability. Okay. Which is known as perceptual decision making ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ. ನೀವು ಒಂದು ಟಾಸ್ ಹೊಡೆದರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿಟರ್ನ್, ಆ ಚಾನ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ರೆಡಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ, ರೈಟ್? ದೆನ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕಾಮ್, ಝೆನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಥರ. ಸೊ ಕಾಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂರೋಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಕಾಮ್ನೆಸ್ ಏನಂದರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಮಸಲ್ಸ್. ಕಾಮ್ ಇದ್ದರೆ ಕಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕೂಲ್ ಆಸ್ ಅ ಕುಕುಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಬೈ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಟೈಟರ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಹೇಸ್ಟಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದ ಮೈಂಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬ್ರೆತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡೋದು. ಹೌ ಟು ಬ್ರೀತ್ ವೆಲ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಅಥ್ಲೀಟ್. Because through your breath, like, you can become calmer, Allah. Yes. Yeah, I think you had somebody in the show who was actually a mind a psychologist. How anxiety, depression. So Kripalini anta. Yeah. Yes. So she spoke about that as well. I speak about the same thing. For an athlete, I work with them in terms of their anxiety, depression, and all of these things, which is also another big subject to talk about now with the modern day age that's happening.